Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from the 11th group and the members of this group are Arlianda, Firda Fauzianur Aziza, and Muhammad Afif Al-Islami. In this opportunity, we want to present our presentation by the title Merdeka Curriculum. Merdeka Curriculum is a diverse intra-curricular learning curriculum where content will be more optimal so that students have enough time to explore concepts and strengthen competence. Later, the teacher has the power to choose various teaching tools so that learning will adapt to the learning needs and interests of students. This curriculum is strengthening the achievement of Pancasila student profiles developed based on certain themes set by the government, in which the project is not direct to achieve certain learning achievement targets, so it's not tied to subject content. Jadi, kurikulum Merdeka itu merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nantinya, guru memiliki kekuasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum ini untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila yang dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Next one is characteristic of the Merdeka curriculum. There are three. The first one, project as learning for the development of soft skills and character according to the Pancasila student profile. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis project untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. The second is focus on essential material so that there is sufficient time for in-depth learning of basic competencies such as literasi and numerasi. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. And the last is flexibility for teachers to carry out differentiated learning according to the abilities of students and make adjustment to the content and local content. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Principles of Merdeka Curriculum Learning. There are three principal learnings in Curriculum Merdeka. First one, the intracurricular. Intracurricular learning is carried out in a different manner, so the students have enough time to explore concept and strengthen competence. This is also provides flexibility for the teachers to choose teaching tools that suit the needs and characteristic of their students. Jadi pembelajaran di kurikulum Merdeka dilakukan dengan cara yang berbeda sehingga siswa punya cukup waktu untuk mengeksplor konsep dan memperkuat kompetensi mereka. Dan hal ini juga memberikan keleluasaan bagi para guru untuk memilih alat pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Lalu, prinsip yang kedua, the second principle, curricular learning. Curricular learning in Curriculum Merdeka is in the form of a project to strengthen the Pancasila student profile with the principle of interdisciplinary learning that is oriented toward character development and general competence. Jadi, pembelajaran kurikuler pada kurikulum Merdeka itu berupaya menguatkan karakteristik Pancasila dan kedisiplinan dalam setiap
siswa. Dan prinsip yang ketiga, the third principles, extracurricular learning is carried out in accordance with the interests of students and the results of the teaching units. Jadi, pembelajaran ekstrakurikuler di kurikulum Merdeka itu dilakukan dengan sesuai minat para siswa. Selanjutnya adalah objektif di dalam kurikulum Merdeka. Objectives of the Merdeka curriculum. There are several objectives of the Merdeka curriculum that are important for educator and the teacher to know. The first one is creating fun education. The first goal of the Merdeka curriculum is to create fun education for the students and also for the teachers. This curriculum emphasizes Indonesian education on developing aspects of skill and character in accordance with the values of the Indonesian nation. Next is catching up learning. One of the objectives of the Merdeka curriculum is to catch up on the learning lag caused the pandemic of COVID-19. This curriculum was created in the aim that education in Indonesia can be like in developed countries, where the students are given the freedoms to choose what they are interested in learning. Jadi salah satu objektif dalam kurikulum Merdeka itu adalah untuk mengejar keterlambatan belajar yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dan kurikulum ini dibuat agar Indonesia bisa seperti di negara maju, di mana siswa bisa memilih apa yang mereka minati. And the next one is develop the potential of students. The next goal of the Merdeka curriculum is to develop the potential students. This curriculum is made simple and flexible, so the learning will be more in-depth. In addition, the independent curriculum, or the curriculum Merdeka, also focus on essential material and the development of students' competence in its phase. So, with the existence of Merdeka curriculum, it is expected to be able to develop the competent students. This is a distinct advantage where this curriculum places more emphasis on the freedom of students. This curriculum also makes it easier for the teacher to provide learning to students. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka ini diharapkan menjadi pengembangan para peserta didik untuk mengembangkan kompetensi mereka, di mana kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan pada peserta didik. Dan juga kurikulum ini memudahkan guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Implementation of Merdeka curriculum learning. Implementation of learning in the Merdeka curriculum is a cycle that goes through the following 3 stages. Jadi, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan, yaitu first, diagnostic assessment atau assessment diagnostik. The teacher conducts an initial assessment to identify the potential, characteristics, needs, stage of development, and stage of student learning achievement. Assessments are generally carried out at the beginning of the learning year, so the result can be used to make further planning regarding the learning method that should be used. Pada tahapan pertama ini, biasanya guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap pengembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid.
Umumnya, asesmen ini dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. Second, planning. The teacher arranges the learning process according to the results of the diagnostic assessment and groups students based on ability levels. Tahapan kedua ini adalah perencanaan. Jadi, pada tahapan ini, guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuannya masing-masing. And the last is learning. During the learning process, the teacher will conduct formative assessments periodically to determine student learning progress and make adjustments to learning methods if necessary. At the end of the learning process, the teacher can also carry out a summative assessment as a process of evaluating the achievement of learning objectives. Tahapan yang terakhir adalah pembelajaran. Jadi, selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Lalu, pada akhir proses pembelajaran, guru juga biasanya melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Differences between the Merdeka curriculum and the previous curriculum. Jadi, kami membedakan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya berdasarkan tingkat sekolah. So first, elementary school or SD. The difference between the Merdeka curriculum and the previous curriculum at the elementary level is that there is a separation between science and social studies subjects. Meanwhile, in the prototype curriculum, these two subjects were combined into one subject to become Natural and Social Sciences, or IPES. The purpose of combining these subjects is preparation when students continue their education at the junior high school level. Jadi, perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya di tingkat SD yaitu terdapat pemisahan antara mata pelajaran IPA dan IPS. Sementara itu, pada kurikulum prototype, kedua mata pelajaran ini digabung menjadi satu mata pelajaran, menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Adapun tujuan penggabungan mata pelajaran ini sebagai persiapan ketika siswa melanjutkan pendidikan level sekolah menengah pertama. Second, middle school or SMP. The difference between the Merdeka curriculum and the previous curriculum at the junior high school level was in the subject of informatics. If previously it was more optional, then in the prototype curriculum this subject was considered mandatory. Jadi, perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya di tingkat SMP ini yaitu terdapat pada mata pelajaran informatika. Jika sebelumnya lebih bersifat pilihan, maka pada kurikulum prototype mata pelajaran ini dianggap wajib.
And the last is senior high school or SMA. The difference between the Merdeka curriculum and the previous curriculum at the high school level, namely that previously new students had to choose a temporary major. In the prototype curriculum, the selection of majors or specialization began when students enter grade 11, which was carried out by first consulting the homeroom teacher, guidance counselor, and parent student. Jadi, perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya di tingkat SMA, yaitu jika sebelumnya siswa baru harus memilih jurusan, sementara pada kurikulum prototype, pemilihan jurusan atau peminatan dimulai saat siswa memasuki kelas 11 yang dilakukan dengan terlebih dahulu melalui konsultan antara wali kelas, guru BK, dan orang tua siswa. So that's all the presentation of the 11th group. If you have any question, please let us know. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.